but we'd love to invite you, especially for the occasion of the Prabhupada 125 and birth anniversary. Hare Krishna. Hare Krishna. So shall I begin or? Toshi Prabhu, Yes, Prabhuji. আমাকে Yes, Prabhuji. বাংলায় করে দেওয়া হয়েছে প্রভুকে? Prabhuji, we have Bengali audience. So is it okay? We can translate after you, Bengali? Sure, no problem. Yes. Because What I'm going to do is that I have to put my source material. It's in a Word file. I've got to get that up on the screen. Okay. It's fine. Of course, you can show. Okay. About introducing Prabhu in Bengali. Did you introduce Prabhu? Prabhu, আপনি বললে ভালো হবে। হরে কৃষ্ণ, সুধী ভক্তবৃন্দ, শ্রীল প্রভুপাদের 125তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমাদের যে বিশেষ আয়োজন প্রভুপাদ কথা, বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা এই আয়োজন আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবং আগামী 3 তারিখ পর্যন্ত, সেপ্টেম্বরের 3 তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমরা আশা করছি শ্রীল প্রভুপাদের খুব প্রিয় শিষ্যবৃন্দ এখানে উপস্থিত হবেন এবং প্রভুপাদের কথা ওনারা পরিবেশন করবেন। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান, আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন হিজ গ্রেস হরিশ্বরী প্রভু, যিনি প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে অনেক বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ব্যক্তিগত সেবকের সেবা সম্পাদন করার এটা একটা রেয়ার অপরচুনিটি এবং সেই সাথে প্রভুপাদের যে লীলাগুলো রয়েছে ওনার সাথে এবং বিভিন্ন প্রভুপাদের যে লীলা রয়েছে সেই সমন্বিত কয়েকটি বই উনি রচনা করেছেন। আমাদের ইংরেজিতে অনেকগুলো বই রয়েছে, আমরা আশা করছি ধীরে ধীরে সেগুলোকে বাংলা করে সবার মাঝে তুলে ধরবো। তো আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য, প্রভু আমাদের মাঝে একবার এসেছিলেন রূপ সনাতন ধামে, প্রভুপাদ কথা 3 দিন তিনি পরিবেশন করেছিলেন। তো আমরা আশা করছি এই যে বছরটি ছিল প্রভুপাদের আবির্ভাবের 125তম আবির্ভাব বর্ষ উদযাপন, এখানে আমরা প্রভুকে সশরীরে হয়তো বাংলাদেশে এবার আহ্বান পাবো। যদি করোনা প্যান্ডামিক আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে তাহলে আমরা ছিল প্রভুপাদের কয়েকজন শিষ্যকে এনে আমরা ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে এখানে এই প্রভুপাদ কথা পরিবেশনের ব্যবস্থা করার প্রয়াস করছি এবং অন্যান্য অনেক প্রোগ্রাম থাকবে ছিল প্রভুপাদের 125তম আবির্ভাব তিথি উদযাপন উপলক্ষে। আমি সব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। হরিশ্বর প্রভুকে পেয়ে আজকে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ, প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও আশা করছি ওনাকে সশরীরে বাংলাদেশে পাবো, ওনার মুখে হরি কথা এবং ছিল প্রভুপাদ কথা আস্বাদন করার জন্য। হরিশ্বরী প্রভু কি জয়। মহারাজ এসছেন। হরে কৃষ্ণ। হিজ গ্রেস জগৎগুরু গৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা আজকে প্রভুকে পেয়েছি। প্রভু অত্যন্ত কৃপালু এবং শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত কৃপাধন্য শিষ্য এবং জগৎগুরু গৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করে এসেছেন। আমাদের মধ্যে হিজ হোলিনেস ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ উপস্থিত হয়েছেন। তা আমরা মহারাজকে আমাদের আজকের বিশেষ আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন অতিথি হিজ গ্রেস হরিশ্বরী প্রভুকে স্বাগত জানানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन बांग्लादेश तथा इस्कन सिलेटेर पक्ष থেকে
আমি জানাই হিজ গ্রেস শৌরি প্রভুকে, যিনি প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘদিন ছিল প্রভুপাদের সঙ্গ করেছেন। তিনি প্রভুপাদের অনেক অপ্রাকৃত লীলা আমাদের মাঝে পরিবেশন করবেন। তাই আমি হিজ গ্রেস শৌরি প্রভুকে ইসকন সিলেট তথা ইসকন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম, অভিনন্দন। এবং আজকে আমি আমাদের সিলেটের বিশেষ প্রোগ্রামের কথা নিবেদন করব, হয়তো উনি খুশি হবেন। আমরা ছিল প্রভুপাদকে নিয়ে রথযাত্রা উৎসব করেছি। প্রভুপাদ রথে উঠে ওনার নাতি নাতনিদের নিয়ে ঘুরছেন রথে, আমরাও আনন্দ করেছি। তো এখানে 125টি মৃদঙ্গ হয়েছে। মৃদঙ্গ বাজিয়ে প্রভুপাদকে অভিবাদন করেছেন এবং 125 জন মাতাজি ফুলের শুভেচ্ছা দিয়েছেন, ফুল দিয়ে। এবং এখানে অনেক কনগ্রিগেশন ভক্ত এবং জাগ্রত ছাত্র সমাজ, ইয়ুথ ফোরাম, বিভিন্ন নাম হঠাৎ থেকে কনগ্রিগেশন ভক্তরা এসেছেন, এসে প্রভুপাদকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই 7 দিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামের আজকে প্রথম দিনই আমরা ছিল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সচিব হরিশ্বরীকে পেয়েছি। হিজ গ্রেস হরিশ্বর প্রভু কি জয়, জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি জয়, সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দা কি। আমি আমার আলোচনা করছি। মূল্যবান কথা শ্রবণ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Jai Maharaj, thank you. So you have to keep me prompted. Devarshi? Yes, Prabhuji. Should I begin now or what? Yes, Prabhuji. You're doing the translation? Yes, Devarshi Prabhu is going to translate for you. So, go ahead. I will try, Prabhu, by your grace. Okay, so I'll begin. Vanchakalpatarubhyascha kripasindobhidavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. So the last nearly 20 years, every year I've been touring a little bit and presenting a seminar on Prabhupada. বিগত 20 বছর যাবত আমি শিলা প্রভুপাদের উপর বিভিন্ন ধরনের সেমিনার বিশ্বব্যাপী দিয়ে যাচ্ছি। So that seminar is called Srila Prabhupada, the Living Bhagavatam. এবং তার নাম হচ্ছে, সেই সেমিনারের নাম হচ্ছে শিলা প্রভুপাদ চলন্ত ভাগবত বা জীবন্ত ভাগবত। So what I've done is I've taken different aspects of devotional service, and then from my diary, I fill in and give more information. So there's about 8 or 9 different topics, but today I'm going to talk about the topic of chanting. Okay? Yes. So আমি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোচনা করে থাকি শ্রীল প্রভুপাদের। আজকে আমি যে বিষয়টির উপর আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জপ, হরিনাম জপ। Not just japa but chanting. এটা শুধু জপ না, হরিনামের উপরে, হরিনাম কীর্তন এবং জপ। Okay, so Prabhupada's 125th anniversary this year. এই বছর হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের 125তম আবির্ভাব মহোৎসব। So I'm going to take us back to the beginning of Prabhupada and his mission. এবং আমি একটু আলোচনা করতে চাই, ফিরে যেতে চাই শ্রীল প্রভুপাদের যে এই যে যাত্রা, এই যে আন্দোলন, সেই বিষয়ে। So
I traveled with Prabhupada from November 1975 to about mid-March of 1977. আমি 1975 সাল নভেম্বর থেকে 1977 সাল পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের সাথে আমি ভ্রমণ করি। So I was with Prabhupada in December of 1976 in Bombay. আমি 1976 সালে ডিসেম্বরে বোম্বেতে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে ছিলাম। And we were just discussing about a visit that Prabhupada had just made to a place called Wardha. তো যেখানে আমরা যে জায়গাটাতে আমরা ছিলাম সেখানে মুম্বাই, সেই জায়গাটার নাম ছিল ওয়াডা। So Prabhupada had been invited in mid-December to this, it was called the Gita Pratishthan. তো একটা প্রতিষ্ঠান ওনাকে নিমন্ত্রণ করেছিল শ্রীল প্রভুপাদকে। প্রতিষ্ঠা, you mean বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা? Pratishthan. প্রতিষ্ঠান, institution? Yes. Okay. Gita Pratishthan. So that had been started by some contemporaries of Gandhi. Okay, সেটা ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও তারা হয়তো ওখানে যোগাযোগ করেছিল। Indira Gandhi. Gandhi. Okay. Right. So there was a gentleman called Vinoba Bhave. এই ভদ্রলোকের নাম? He became famous as one of the leaders of the independence drive for India. আচ্ছা, ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, একজন বিশেষ নেতা ছিলেন। So he had suggested to some big industrialists like Ramkrishna Bajaj that they form some kind of movement to reintroduce Bhagavad Gita into the lives of the Indian people. তো তিনি ভাগবত গীতাকে পুনরায়, বাজাজ নামে একজন ছিলেন যিনি ভাগবত গীতাকে তিনি চেয়েছিলেন যে পুনরায় তিনি ভাগবত গীতাকে আবার সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। So Prabhupada accepted their invitation to attend their annual meeting. তো তাদের বার্ষিক যে সম্মেলন ছিল সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ যাবার জন্য তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন। So Prabhupada went, but he was not particularly in favor of working with these people. তো প্রভুপাদ গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তাদের অনুকূলে সেখানে কাজ করা যায়নি। Because although there were about 24 attendees from different organizations, তো সেখানে প্রায় 24 জনের মতো প্রতিষ্ঠান সেখানে অংশ নিয়েছিল। And the reason for them getting together was to try to popularize the Bhagavad Gita. এবং এইভাবে ভাগবত গীতা জনপ্রিয় করতে চেয়েছিল। Of course, hardly any of them, except Srila Prabhupada, actually knew what the Bhagavad Gita was meant for. তো শ্রীল প্রভুপাদ ছাড়া বাকি যারা ছিল তারা সবাই আসলে ভাগবত গীতার যে প্রকৃত অর্থ সেটা তারা আসলে জানতো না। And Prabhupada told them very frankly that because you're not devotees, you cannot understand the Bhagavad Gita, so how will you teach it to others? তো প্রভুপাদ বলেছিলেন খুব অন্তরঙ্গ ভাবে যে তিনি যেহেতু ভক্ত না তাহলে তিনি কিভাবে এই ভাগবত গীতাকে বুঝতে পারবেন। So Prabhupada chastised them. প্রভুপাদ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। Some of them were not very happy. তো ওই সময়ে অবশ্যই তারা এতটা খুশি হয় নাই। But Prabhupada didn't care. কিন্তু প্রভুপাদ এটাকে পাত্তা দিলেন না। So now about a week after that meeting, Prabhupada was here in Bombay. তো এই অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পরে শ্রীল প্রভুপাদ তখন বোম্বেতে ছিলেন। And we were discussing the conclusions of that meeting. তো আমরা আলোচনা করছিলাম সেই মিটিং এর কি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। So Prabhupada told me, he said, this movement, ISKCON, is started on this principle.
তো প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন যে আমাদের এই যে আন্দোলন সেটা এই নীতির উপরে চলবে। That why these rascals are speaking not in the parampara. তো কেন এইরকম বোকা লোকেরা তারা পরম্পরা ধারার কথাগুলো বলছে না? So this is my seed of starting this movement. তো এটা হচ্ছে আমার বীজ, মানে আমি যে এই আন্দোলন শুরু করব সেটার বীজ হচ্ছে এটা পরম্পরাকে অনুসরণ করা। I must start the movement. তা আমাকে অবশ্যই এই যে আন্দোলন সেটা আমাকে শুরু করতে হবে। And that is the impetus of this movement. এবং এটা হচ্ছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন। That they must speak according to the parampara. এবং এটা এতটাই স্ট্রিক্ট যে এটা পরম্পরা অনুসারে যা আছে, পরম্পরায় যা আছে তাই তারা ফলো করতে হবে। And someone has allowed them to speak otherwise. এবং সবাই এখানে ওইভাবে করতে হবে, আর নয়তো যে কোনো কিছু তারা সকলে বলবে। Therefore, I wrote this book, Bhagavad Gita, as it is. এবং যার ফলে আমি এই গীতা লিখেছি এবং এই গীতার নাম হয়েছে ভগবদ গীতা যথাযথ। Don't make interpretations. এখানে অন্য কোনো মতামত দিয়ে সেটার ভাব নষ্ট করা যাবে না। And by the grace of Krishna, it has become to some extent successful. এবং কৃষ্ণের কৃপায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এটা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। So that is the impetus. এবং এটাই হচ্ছে গুরুত্ব। Why they should talk nonsense. কেন তারা যা মনে চায় তাই বলবে? So Prabhupada, as we say in English, dish them the sauce. Yes, Prabhu. I'm sorry, you might not understand that. Okay, anyway, the point is that Prabhupada had a very strong desire to bring people to the correct understanding of Bhagavad Gita. তো প্রভুপাদ এখানে খুবই সুদৃঢ় ছিলেন যে মানুষ যেন ভগবদ গীতার প্রকৃত অর্থ সেটা বুঝতে পারে সেই ব্যাপারে। Actually, they were all Mayavadis. কারণ ওরা বাকি যারা ছিল এরা সবাই মায়াবাদী ছিল। And not just those people. শুধু তারা না। Sorry. Prabhupada did say that practically 99% of the Indian population are all Mayavadis. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে ইন্ডিয়ার যে লোকজন বা জনগণ আছে তাদের প্রায় 99% মায়াবাদী। So he was determined to teach people the Bhagavad Gita as it is. এবং এই জন্য উনি অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন যাতে এই ভগবদ গীতা যথাযথটাই তারা বুঝতে পারে। So now he was trying to reverse the damage done by these impersonalists. আমরা দেখতে পাই যে এখন এগুলো আসলে প্রায় নিরীশ্বরবাদী বা নির্বিশেষবাদীদের দ্বারা এটা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যে শুদ্ধ ভগবত পরম্পরা। And Prabhupada was trying to recruit as many intelligent, wealthy, qualified persons as he could to help him spread ISKCON as far and as wide as possible. তো সেজন্য শিল প্রভুপাদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই যে শিক্ষা প্রভুপাদের যে শিক্ষা সেটাকে যথাযথভাবে বিস্তার লাভ করাতে হবে। So in this same conversation, there was some gentleman there, and he was giving Prabhupada some advice, or at least he thought he was, how to spread the movement. তো একজন ভদ্রলোক এই একই কথোপকথনে শিল প্রভুপাদকে কিছু আদেশ দিয়েছিলেন যে কিভাবে এই আন্দোলনকে আরো বিস্তার রূপ করা যায়। So Prabhupada told him, yes, you will advise, but you will never do it. তো শিল প্রভুপাদ বলতেছিলেন যে হ্যাঁ তুমি শুধু আদেশ দিতে পারবা, উপদেশ দিতে পারবা, কিন্তু এটা করতে পারবা না কখনো। So this is going on. এটাই চলছে। This is Indian policy. এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে নীতি বা পলিসি। These white elephants, they'll come and dance, and you will simply see. এই যে শ্বেত হস্তিরা
তারা আসবে ইন্ডিয়াতে এবং নাচবে আর তোমরা শুধু দেখবা And চেয়ে you দেখবা were busy with your daughter's marriage. That's all. আর তোমরা সবাই হচ্ছে ব্যস্ত থাকবা তোমার মেয়ের কি করে বিয়ে দিবা সেটা নিয়ে Prabhupada knew it very well. প্রভুপাদ এইভাবে বলেছিলেন So he told him, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Nobody can become a bhakta unless he is disgusted with material life. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে যদি ভক্তি কেউ না করে তাহলে এই জড় জগতের আসক্তি কেউ ত্যাগ না করলে কখনো ভক্তি করতে পারবে না He's saying, I shall do this, I shall do that. তারা বলবে যে আমার এটা করা উচিত আমার এটা করা উচিত But he'll never do bhakti yoga. কিন্তু তারা কখনোই এটা করবে না That's all. That is not possible. এইটুকুই এটা তাদের দ্বারা সম্ভব নয় So Prabhupada was thoughtful for a minute. প্রভুপাদ 1 মিনিটের জন্য খুব চিন্তাযুক্ত হলেন He said, before leaving my family life, I also wanted to get all my sons and daughters married. তো প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি গৃহ ত্যাগ করার পূর্বে আমিও চিন্তা করেছিলাম যে কিভাবে আমার ছেলেরা এবং মেয়েরা তাদেরকে বিবাহ দেওয়া যায় But some of them disagreed. কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ হচ্ছে গিয়ে আগ্রহ ছিল না চাইলো না Sorry, my wife disagreed. আমার স্ত্রী তিনি আমাকে সহযোগিতা করেননি So then I thought, let them go to hell. I don't care. তখন আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে তারা নরকে যেতে চায় যাক আমার তাদের এত দরকার নাই Time is up. আমার টাইম কম Never mind you are married or not married. See your own business. তো তোমরা আসলে বিয়ে করবা বা করবা না সেটা তোমাদের ব্যাপার আমার এখন আর সময় নাই So Prabhupada tried to get his children married like a dutiful husband. তো প্রভুপাদ চেয়েছিলেন একজন কর্তব্যরত আদর্শ পিতা হিসেবে তার সন্তানদেরকে বিবাহ দিয়ে আসবেন He wanted to take up Krishna consciousness preaching full time. এবং তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন কৃষ্ণ ভাবনা সবসময় অনুশীলন করে But they were not cooperating. কিন্তু তারা প্রভুপাদকে এতটা সাহায্য করেনি So he got to the point where he thought, this is it. The time is up. Let them go to hell. I don't care. তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সময় যেহেতু নাই ঠিক আছে তারা যেভাবে চলতে চায় যেভাবে নরকে যেতে চায় যাক আমার এতটা দেখার ব্যাপার নেই Never mind you are married or not married. তুমি বিয়ে করেছো কি করেছো না আমার কিছু দেখার ব্যাপার নাই So then he turned to this gentleman. He told him, so if you die, then who will take care of the marriage of your daughter? তো তখন তিনি ওই ব্যক্তিকে বলছিলেন যে যদি তুমি মারা যাও তাহলে কে তোমার সন্তানকে তোমার কন্যাকে ছেলেকে বিয়ে করাবে Suppose you die immediately, then who will take care? ধরুন আপনি কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন তখন কে দেখাশোনা করবে So the guest replied, well, then we'll have to leave it with God. তখন এই অতিথি বলছিলেন যে ঠিক আছে সেটা তখন আমরা ভগবানের উপর ছেড়ে দেব So Prabhupada captured him. প্রভুপাদ তখন তাকে ধরলেন He said, then why don't you do that now? তো তখন তিনি বলছিলেন যে ভগবানকে যেহেতু ধরবেন তাহলে এখন কেন ধরছেন না God will take care. ভগবান দেখাশোনা করবেন It is called, my Guru Maharaj used to say, civil suicide. তো প্রভুপাদ বলছেন যে আমার গুরু মহারাজ ছিল প্রভুপাদ এটাকে বলেন যে সিভিল সুইসাইড মানে জীবিত থেকেও মৃত্যুর মতো So that was Prabhupada's mood, very nicely expressed. তো এই যে প্রভুপাদের ভাব সেটা এখানে এই লীলার মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ হলো He did his best, and then there was a point where he said, I have to surrender and do what Krishna wants. তো তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে কৃষ্ণের উপর নির্ভর হতে এবং কৃষ্ণ যা চান তাই হবে And internally, he told us that sometimes he was dreaming about his Guru Maharaj. এবং একান্তভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে তিনি কখনো কখনো তার যে গুরুদেব উনি স্বপ্নে পেতেন That Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was calling Prabhupada in his dreams, come with me, take sannyas.
ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি উনাকে স্বপ্নে তখন ডাকতেন যে আমার সাথে আসো এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করো। And of course, finally Prabhupada did that on the apparently externally on the insistence of one of his god brothers, Bhakti Pragya Keshava Maharaj. এবং তারপর শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃতপক্ষেই সংসার ত্যাগ করে আসলেন এবং তিনি তারপরে ভক্তি প্রজ্ঞ কেশব মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। So Prabhupada said that I could understand that through this god brother, my Guru Maharaj wants me to take sannyas and preach. এবং শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমার এই গুরু ভ্রাতার মাধ্যমে আমার গুরু মহারাজ চেয়েছিলেন আমি যেন সন্ন্যাস গ্রহণ করি এবং প্রচার করি। And of course Prabhupada, as we know, is tremendously successful. এবং আমরা দেখতে পাই শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত অত্যাশ্চর্যজনকভাবে সফল হলেন। So the seed of his preaching, or the seed of this movement, as we've heard, that was Prabhupada's determination to preach according to the parampara. তো এই যে প্রভুপাদের দৃঢ় নিষ্ঠা যে এই যে প্রচার সেই প্রচার গুরু পরম্পরার ধারায় হবে সেই বিষয়টি আমরা এখানে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। So of course Prabhupada was not the first one to go west to preach Krishna consciousness. তো অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদই প্রথম ব্যক্তি নন যিনি পাশ্চাত্যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারে গেলেন। In 1933, a party of three was sent to London by Bhaktisiddhanta Saraswati to see if they could start something there. 1933 সালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি তিনজনকে পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে সেখানে গিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করার জন্য। Bhaktisiddhanta Saraswati had actually made it known that if they could establish something in London, he personally would go there and remain there to conduct the preaching. এবং তিনি চেয়েছিলেন যে তারা যাবে গিয়ে কিছু একটু করবে তারপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে যাবেন এবং গিয়ে তিনি তাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার শিখাবেন। But after 2-3 years trying, they came back largely unsuccessful. এবং তারা 2-3 বার যাওয়ার পরেও তারা ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল। So looking at that, let's see. So that those three devotees that went, that was Bon Maharaj, Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj, and Sam Bidananda. তো যারা তিনজন ভক্ত গিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন বন মহারাজ, Bhakti Pradeep Tirtha, ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, and Sam Bidananda. এবং শ্যাম ব্রজনানন্দ প্রভু। Sam Bidananda. শ্যাম বেদানন্দ। All right. So in 1977, Prabhupada was in Vrindavan. 1977 সালে ছিল প্রভুপাদ তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। At that time he was very seriously ill. এবং সেই সময়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। Yeah, physically he was finished. এবং শারীরিকভাবে উনি সম্পূর্ণরূপে প্রায় নিষ্পেষিত মানে নিঃশেষ ছিলেন। And it was nearing the time for Prabhupada to leave. এবং আমরা জানতাম যে শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময়ে আসলে চলে যাবেন। So different god brothers were coming to see him and offer their respects before he left. তো বিভিন্ন গুরু ভাইয়েরা তখন তারা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এসেছেন তাকে দর্শনের জন্য এবং তার কাছে প্রণাম করার জন্য। So one of those god brothers was Bon Maharaj. এবং এর মধ্যে একজন গুরু ভাই ছিলেন শ্রীল প্রভুপাদের, তিনি হচ্ছেন বন মহারাজ। And in early July 77 in Vrindavan, he came to see Prabhupada with Akinchana Krishnadas Babaji. কিচুরি কৃষ্ণদাস। Akinchana Krishnadas Babaji. অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজির সাথে বন মহারাজ 1977 সালে শ্রীল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। So Bon Maharaj was well known in the Gaudiya Math. বন মহারাজ হচ্ছেন গৌড়ীয় মঠের একজন সুপরিচিত মহারাজ।
being one of the devotees first sent to England in 1933. কারণ তিনি 1933 সালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা লন্ডনে প্রেরিত হয়েছিলেন। So Akinchana Krishnadas Babaji was the only disciple of Srila Bhaktisiddhanta whom he had authorized to simply chant as his main service. তো অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজি তিনি ছিলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের একজন শিষ্য যাকে অনুমোদন করা হয়েছিল যে তিনি শুধুমাত্র হরিনাম জপ এবং কীর্তন সেবা করবেন। Whenever you met him, the holy names were constantly on his lips. এবং এই হরিনাম সব সময় তার জিহ্বার মধ্যে নৃত্য করত। He was always smiling and laughing. তিনি সব সময় হাসতেন এবং সব সময় মৃদু হাস্য করতেন। And in even short breaks in the conversation, he would immediately chant. এবং এই কথার মধ্যেও যখন তিনি কারোর সাথে কথা বলতেন সেখানেও তিনি জপ করতেন। So Bhakti Churu Maharaj was serving Srila Prabhupada at that time. এবং সেই সময়ে His Holiness ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের সেবা করছিলেন। He had taken sannyas 1 month before. এবং সেই সময়ের 1 মাস পূর্বে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। So he a few years back came out with a book like a diary almost called Ocean of Mercy. এবং তিনি একটা বই লিখেছেন আপনারা জানেন সেটাতে এটা লেখা আছে যে ওশিয়ান অফ মার্সি নামে একটা বই আছে ওনার। Yeah, and he made some notes about that meeting with Bon Maharaj. এবং তিনি এই বন মহারাজের সাথে মিটিংটার বিষয়ে কিছু কথোপকথন তিনি নোট করেছিলেন। So one evening, Bon Maharaj came along with Krishnadas Babaji. একদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণদাস বাবাজির সাথে অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজির সাথে বন মহারাজ এসেছিলেন। Seeing his close friends, Prabhupada's face lit up with a bright smile. এবং খুব প্রভুপাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন গুরুভ্রাতা বা বন্ধু কে পেয়ে উনি ওনার দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত সুন্দর হাস্য প্রদান করলেন। I arranged 2 chairs near Prabhupada's bed for them to speak together. আমি 2টি চেয়ারের ব্যবস্থা করেছিলাম তারা যেন শ্রীল প্রভুপাদের কাছে বসে কথা বলতে পারেন। So Babaji Maharaj glorified Srila Prabhupada. তো বাবাজি মহারাজ তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা করছিলেন for all of his achievements around the world. এবং তিনি বলছিলেন যে তিনি হচ্ছেন সারা বিশ্বে সফল ব্যক্তিত্ব। And Bon Maharaj also agreed. এবং তখন বন মহারাজও সেটার সাথে একমত ছিলেন তিনি হচ্ছেন সারা বিশ্বের মধ্যে প্রধান। Saying that Srila Prabhupada had been blessed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. এবং তারা বলছিল যে শ্রীল প্রভুপাদ তিনি শ্রী চৈতন্য দেবের দ্বারা আশীর্বাদ পুষ্ট হয়েছেন। Then in his cheerful manner, Babaji Maharaj turned to Bon Maharaj. তখন বাবাজি মহারাজ তিনি বন মহারাজের দিকে তাকালেন। And he told him, "You're a great preacher. He is also a great preacher." He means Prabhupada. তো তখন তিনি বলছিলেন আপনিও একজন মহান প্রচারক কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনিও একজন মহান প্রচারক। You are a great scholar. He is also a great scholar. তো আপনি হচ্ছেন একজন অত্যন্ত মেধাবী বা পণ্ডিত তিনিও একজন মহান পণ্ডিত। You have a very good command over the English language. তো আপনারও ইংরেজি ভাষার উপরে অনেক দখল রয়েছে। He also has a wonderful command over the English language. এবং হি মানে শ্রীল প্রভুপাদ উনারও এই ইংরেজির উপরে অনেক দখল আছে। You went to the West. আপনি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। And he also went to the West. এবং তিনিও পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। Then how is it that he has been so successful and you were not? এবং এর ফলে তিনি অত্যন্ত সফল হয়েছেন কিন্তু আপনি সফল হতে পারেননি। So Bon Maharaj smiled but didn't say anything. বন মহারাজ তখন শুধু হেসেছিলেন তিনি কিছু বলেননি। Prabhupada looked a little embarrassed and remained silent. এবং প্রভুপাদ সেখানে কিছু
একটু আনইজি ফিল করছেন এবং তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। And then Babaji Maharaj gave the answer to his own question. এবং বাবাজি মহারাজ তখন একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। He said because of his unflinching faith in the holy names. এবং তখন তিনি বলছিলেন যেটার কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে হরিনামের উপর একদম সন্দেহ অতীত ভাবে নির্ভরশীলতাই হচ্ছে এটার একমাত্র কারণ। হরিনামের উপর সন্দেহ অতীত সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, এটাই কারণ। So at least some of Prabhupada's God brothers admired and supported what he was doing. তো শিল প্রভুপাদের যারা গুরু ভ্রাতারা ছিলেন তারা সবাই প্রভুপাদকে এটার জন্য সম্মান করেছেন এবং তারা সাপোর্ট করেছেন শিল প্রভুপাদকে এই ব্যাপারে। One of Prabhupada's close friends was Bhakti Rakshat Sridhar Swami Maharaj. Yes, Prabhuji. Did you get that? One of Prabhupada's close friends was Bhakti Rakshat Sridhar Swami. Just one second. Prabhupader ekjon. Oh, I'm just sorry, Prabhu. I'm just not getting sound in my headphone. A second. Yes, Prabhu. Please. Shall please, I Prabhu. repeat Sorry. it again? Or? Yes, Prabhu. Just I did not get the sound. Right. So one of Prabhupada's close friends was B.R. Sridhar Swami Maharaj. তো প্রভুপাদের একজন ঘনিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা এবং বন্ধু শ্রীধর স্বামী মহারাজ। Yes. Yeah. ভক্তি রক্ষক স্বামী মহারাজ। He had a mutt in Navadvip. ওনার নবদ্বীপে একটা মঠ ছিল। And whenever Prabhupada came to Mayapur, তো যখন শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে এসেছেন, either Sridhar Maharaj would come and see him for one day, or Prabhupada would go to Sridhar's mutt and stay there for the day. তো তিনি আসতেন আর নয়তো শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে যেতেন, গিয়ে তার সাথে দেখা করতেন। So in 1976, on March the 15th, Sridhar Maharaj came to visit Srila Prabhupada in Mayapur. তো 15th শ্রীধর মহারাজ তিনি এসেছেন প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ করার জন্য। So Prabhupada sent his own car to pick up Sridhar Maharaj and bring him to Mayapur. এবং তখন তিনি তাকে মায়াপুরে নিলেন শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজকে। So he stayed for most of the afternoon. এবং তিনি বিকেল বেলা বললেন। He and Prabhupada took prasadam together on the veranda. তারা দুজন বারান্দায় একসাথে প্রসাদ আস্বাদন করেছিলেন। And then Prabhupada invited him to use the room next to his own to take some light rest. এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাশের কক্ষে ওনাকে রিকোয়েস্ট করলেন যে তাকে একটু বিশ্রাম করার জন্য। And then afterwards they talked for most of the afternoon. এবং সেটা প্রায় অপরাহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। During their conversation they exchanged reports on each other's preaching activities. এবং তারা একসাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং কিভাবে প্রচার হচ্ছে সেই ব্যাপারে ওনারা কথোপকথন করছিলেন। So Prabhupada, of course, I mean, he had the whole world where he was preaching. That year we had the first New York Rath Yatra. There's so many wonderful things were happening. Millions of books were being printed and sold. তিনি প্রভুপাদকে বললেন যে আপনি সারা বিশ্বে প্রচার করছেন, রথযাত্রা চালু করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ সারা বিশ্বে আপনার প্রচার হচ্ছে। It was actually what Prabhupada was doing was beyond the conception of any of his God brothers. তো শিল প্রভুপাদ প্র্যাকটিক্যালি যা করছিলেন সেটা তার যে গুরু ভ্রাতারা ছিলেন তাদের চিন্তার অতীত ছিল। So then the time came, Sridhar Maharaj returned back to Navadvip.
এবং তারপরে শ্রীধর মহারাজ আবার নবদ্বীপে চলে গেলেন এইভাবে কথা বলে। I was eager to find out what Prabhupada had discussed. তো আমি চেয়েছিলাম সেটা খুঁজতে যে প্রভুপাদ আসলে সেখানে কি আলোচনা করলেন। I went into Prabhupada's room. তা আমি তখন প্রভুপাদের কক্ষে গেলাম। Prabhupada was smiling. প্রভুপাদ হাসছিলেন। So then he told me something of what they'd talked about. তা আমি আজকে বলবো ছিল প্রভুপাদ আমাকে মানে তখন যা বলেছিলেন। He told me that Sridhar Swami had said that he regarded Prabhupada as the real Acharya. তো শ্রীধর স্বামী বলছেন প্রভুপাদ means who? What you said, যে প্রভুপাদ is real Acharya? Yes. He said Srila Prabhupada is real Acharya? Sridhar Maharaj told Prabhupada that he was the real Acharya. Okay. He regarded him as the real Acharya. Okay. তো শ্রীধর স্বামী ওনার যে গুরু ভাই তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন একজন প্রকৃত আচার্য। Sridhar Maharaj had told Prabhupada that Lord Chaitanya had given his prediction that the chanting of the holy name would go to every town and village. তো শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধর মহারাজকে বললেন যে ভগবান শ্রী চৈতন্য দেব তিনি হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ভগবানের এই নাম সারা পৃথিবীতে প্রচার হবে। But Sridhar said he and his godbrothers had not taken this statement literally. এবং এখানে আমার যারা গুরু ভাইয়েরা তারা এই যে নির্দেশটি সেই নির্দেশটিকে তারা প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে গ্রহণ করেননি। They were thinking it was some kind of poetic glorification of the holy name. তো তারা ভেবেছিল এটা হয়তো কোনো রাজনীতি হতে পারে বা কোনো ধরনের হরিনামের কিছু মহিমা বলার জন্য বলা এরকম হতে পারে। But now he said, by Prabhupada's efforts, he could understand the real meaning of that verse. তো তখন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের যে এই প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃত অর্থ এই যে পয়ার বা শ্লোকের প্রকৃত অর্থটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। So a year before, in 1975, এর আগে 1975 সালে Prabhupada was on tour visiting America. প্রভুপাদ আমেরিকাতে গেলেন এই সময়। And Bon Maharaj happened to be in America at the same time. তো তখন বন মহারাজও একই সময়ে আমেরিকাতে গিয়েছিলেন। So Prabhupada sent him a letter on July the 7th, 1975. জুলাই 1975 এ শ্রীল প্রভুপাদ বন মহারাজকে একটি চিঠি লিখেন। He told Bon Maharaj, so after making all these arrangements, then I have to go to Philadelphia to attend the Rath Yatra ceremony. তো আমার এখানে যে অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানটা শেষ করে আমি ফিলাডেলফিয়াতে যাব রথযাত্রা অনুষ্ঠানে। And then I shall go to San Francisco, where, as usual, our Rath Yatra will take place for the 7th year. তো এরপরে আমি সান ফ্রান্সিসকোতে যাব এবং সান ফ্রান্সিসকোতে সেখানেও রথযাত্রা হবে 17th। The mayor of the city of San Francisco has declared 2 days local holiday for our particular ceremony. Prabhu? Yes, sorry. Just I missed it. What ceremony? Shall I repeat it? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. The mayor of the city of San Francisco. San Francisco City যে মেয়র has declared 2 days local holiday for the particular ceremony. Okay. তো এই রথযাত্রা সেরেমনির জন্য 2 দিন তারা হচ্ছে ছুটি দিয়েছে মেয়র। Sorry. This will take place on the 20th of July. তো সেটা 28 জুলাই হবে।
So if you could find the time to come to Hawaii, তো আপনি যদি সময় থাকে, আপনি যদি আসেন সেখানে, I thought that I would take you with me to all of these places. আমি ভাবছি যে সবগুলো জায়গাতে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। And surely you will appreciate my humble attempts. এবং অবশ্যই আপনি আমার যে এই বিনীত কাজগুলো আপনি নিশ্চয়ই তখন একটু হলেও বুঝবেন। I thank you very much for your appreciation. আমি আপনার যে প্রশংসা সেটার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। Where you say that I have done a wonderful job in this country. এবং আপনি বলেছেন যে আমি এই দেশের জন্য সুন্দর কাজ করেছি। So Sripad Sridhar Maharaj has also appreciated my service. Which Maharaj? Sripad Sridhar Maharaj has also appreciated my service. শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ তিনিও আমার যে সেবা, আমার সেবাকে উনিও প্রশংসা করেছেন। He said Chaitanya Mahaprabhu's prediction, Prithvichaya Chejata Nagaradi Gram, Sabatra Prachahoibe Mornam, would have remained a dream only. তো তিনি বলেছিলেন যে মহাপ্রভুর এই যে বাণী, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোরই নাম, এটা শুধু স্বপ্ন ছিল। But he congratulated me that I have done it practically. এবং তিনি আমাকে সম্বর্ধনা করেছিলেন, স্বাগত জানিয়েছিলেন যে আমি সেটা ব্যবহারিকভাবে করেছি। So not all of Prabhupada's God brothers were appreciative. তো কিছু কিছু আমার যারা গুরু ভাইরা আছেন তারা আমাকে প্রশংসা করেছেন। But you can't argue with success. প্রভুজি, There's an English saying, you cannot argue with success. Argue? Yes. Means if somebody does something, if somebody does... তর্ক দিয়ে কখনো সফলতা বা বিজয় লাভ হয় না। Right. Okay, so that's like 1975, 76. That's about 10 years after Prabhupada first left India for America. তো 10 বছর পরে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকা থেকে আবার ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন। So we'll look at that moment when Prabhupada actually departed. এবং সেটা আসলে সেই সময় ছিল যে যখন শ্রীল প্রভুপাদ আর কি চলে গেলেন বা তিরোধান হলেন। On August the 12th, 1965. সেটা 1965, yes, 1965 সালে 12 তারিখ। One day prior to the departure of the Jaladuta. এবং তখন জলদূত ছেড়েছিল। The following newspaper article appeared in the Dainik Basumati, a Bengali newspaper in Calcutta. তো নিউজ পেপারে সংবাদ এসেছিল যে কলকাতা ছেড়েছে জলদূত। What you said, Prabhuji? The following newspaper article appeared in the Dainik Basumati, which was a Bengali newspaper in Calcutta. Dainik Basumati নামে বাংলা একটা পত্রিকা, সেখানে ছাপা হয়েছিল। The translation of the article is as follows. এবং সেটার যে আর্টিকেলটা ছিল সেটা হচ্ছে, so this article in this newspaper, because it was written by Srila Prabhupada and they printed it. এবং এটা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ছিল এবং আমি সেটা পরে প্রিন্ট করেছিলাম। And the heading was, The Lord's Message Goes to America. এবং সেখানে শিরোনাম ছিল যে ভগবানের যে বার্তা সেটি আমেরিকা যাত্রা করলো, আসলো। And the text read, Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was said, Prithvichaya Chejata Nagaradi Gram, Savracha Pracha Hoibe Moranam.
তো সেখানে ভিতরে লেখা আছে, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম। That prophecy is going to be fulfilled now. তো এই যে বাণী সেটি এখন সফল হতে যাচ্ছে। Srimad Bhaktivedanta Swami, a resident of Vrindavan, শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত স্বামী, যিনি বৃন্দাবনবাসী, has translated the Srimad Bhagavatam in English in 60 volumes. তিনি ইংরেজিতে শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রায় 60 with word for word meaning and purports. এবং তিনি ওই অনুবাদ করেছেন সেই ভাগবতমকে, এবং সেটির শব্দ অর্থ লিখে এবং তাৎপর্য প্রদান করেছেন। Before this great work could be appreciated by his countrymen, এবং উনার এই কাজ যারা দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল সেগুলার তাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। people from far off America, people from far off America, আমেরিকার যারা লোকেরা ছিলেন, they have expressed their admiration of this supernormal achievement. এবং তারাও প্রশংসা করেছিল যে শ্রীল প্রভুপাদের যে এত সুন্দর একটা অর্জন হয়েছে। And they have invited him এবং তারা শ্রীল প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন so that they can meet him in person. এবং শ্রীল প্রভুপাদ যেন তাদেরকে সাক্ষাৎ করেন and acquaint themselves with his work. এবং উনার কাজকে ওনারা যেন সাহায্য করেন। Hence, he is departing from Calcutta for New York on this 12th day of August. এবং তিনি কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে 12 আগস্ট তিনি যাত্রা করেছিলেন। So this is revealing Prabhupada's inner determination to preach on behalf of his Guru Maharaj. তো শ্রীল প্রভুপাদের যে দৃঢ়তা ছিল ওনার গুরু মহারাজের উদ্দেশ্য সফলের জন্য, এটার মাধ্যমে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের দৃঢ়তাকে বুঝতে পারি। Yeah, Prabhupada only had the first canto in 3 volumes. শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ছিল শুধুমাত্র প্রথম স্কন্ধের 3টা ভলিউম ছিল। But he's advertising in the newspaper that he's translated into 60 volumes. কিন্তু তিনি মানে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে উনার কাছে শ্রীমদ্ ভাগবতমের 60টি ভলিউম আছে। And although he'd never been out of India, he's saying that people from America have invited him to come and preach. এবং সেখানে ইন্ডিয়ান মানুষই কিন্তু উনাকে এতটা অ্যাপ্রিশিয়েট করেনি, কিন্তু তিনি লিখেছেন যে আমেরিকা থেকে মানুষেরা উনাকে ইনভাইট করেছে এবং প্রশংসা করেছে এবং তারা উনাকে নিচ্ছে, ওখানে নিমন্ত্রণ করে। He says they have expressed their admiration of this supernormal achievement. এবং তারা হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উনার যে অর্জন সেই অর্জনকে ওনারা সুস্বাগতম জানিয়েছে। So that was Prabhupada. এটা হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদ। Yeah, even though he had not actually physically manifest, all of his books, but his determination was that he would have 60 volumes of the Bhagavatam. যদিও ব্যবহারিকভাবে তখন প্রকৃতপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের যে ভাগবতমের গ্রন্থগুলো তখন প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তার যে দৃঢ়তা ছিল যে তিনি এই গ্রন্থগুলো প্রকাশ করবেনই, সেটা কিন্তু তিনি প্রকাশ করলেন। And the fact is that Prabhupada's books actually went to America before Srila Prabhupada physically himself. তো মূল বিষয় হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ যখন ব্যক্তিগতভাবে গেলেন আমেরিকা, এর আগেই কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। Because Prabhupada, when he translated and printed his 3 volumes of the first canto, he was also going out and selling them in Delhi and other places. শ্রীল প্রভুপাদ যখন 3টা ভলিউম ভাগবতমের অনুবাদ করেছেন, সেগুলা কিন্তু এর আগেও তিনি বিক্রি করেছেন। He went to South India, he went to Kashmir. তিনি
He went to South India and he went to Kashmir. তিনি সাউথ ইন্ডিয়া এবং কাশ্মীরে তিনি গিয়েছিলেন। And he somehow or another sold the American embassy in Delhi 17 sets of his books. তো 17টা সেট বই তিনি আমেরিকায় দিল্লিতে যে এমবেসি আছে সেখানে বিক্রি করেছিলেন। So the American embassy immediately sent the books to America. এবং আমেরিকান এমবেসি তখন সেই বইগুলো আমেরিকাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। And they were distributed to various universities. এবং তারা সেই 17 সেট বই বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তারা বিতরণ করেছিল। So this was before Prabhupada went to America. তো এটা ছিল শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকা যাওয়ার পূর্বের ঘটনা। But the books went. তো উনি যাওয়ার আগেই কিন্তু বই চলে গিয়েছিল। So, by Krishna's arrangement. তো কৃষ্ণের বিশেষ আয়োজনে। Similarly, we see that when Prabhupada went to San Francisco. তো আমরা আবার দেখি যে প্রভুপাদ যখন সান ফ্রান্সিসকোতে গিয়েছিলেন, a few young people were attracted to him. তো কিছু যুবক ওনাকে ঘিরে ছিল। So one of them, her name was Melanie. She later on became Malati Dasi. তো একজনের নাম ছিল নলিনী, তিনি হচ্ছেন পরে মালতী দাসী হয়েছিলেন। She was out shopping one day. তো তিনি এক জায়গায় বাজার করতে গেলেন একদিন। There was an Indian import store. তো এখানে ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন মালামাল আসে। So she noticed some very odd-looking dolls, wooden dolls. তো তিনি সেখানে দেখলেন যে কিছু পুতুল রয়েছে, দেখতে কিরকম দেখতে পুতুল রয়েছে। And she wondered what they might be. তো তিনি সেই জায়গায় গেলেন এবং ভাবলেন যে এটা কি, একটু দেখি। So she took one of them. তো তিনি একটা নিলেন এখান থেকে। Free sample. ওখানে একটা নিলেন। And she took it back to show Swamiji, Prabhupada. এবং তিনি এটা নিয়ে স্বামীজির কাছে গেলেন, শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গেলেন। She was surprised when Prabhupada immediately got down and offered his obeisances. তিনি অবাক হলেন যে শ্রীল প্রভুপাদ তখন সাথে সাথে তিনি নিচে নামলেন এবং সেই পুতুলটাকে তিনি প্রণাম করলেন। So he asked her, are there any more? There's maybe 3. তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আরো কেউ কি আছেন? এরা 3 জন হওয়ার কথা। A white one and a yellow one as well as this black one. তো এখানে ব্ল্যাক আছে কিন্তু আরেকটা হলুদ এবং সাদা থাকার কথা। So she went back and yes, there were 3, a set of 3. তো তিনি গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে হ্যাঁ 3 জন আছেন। So this was Lord Jagannath, of course, Baladev and Subhadra. So they also got to America to herald the coming of their pure devotee. তো ওনারা হচ্ছেন জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা। তো তারাও তার শুদ্ধ ভক্তকে স্বাগত জানানোর জন্য তারাও আগে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকাতে। So the time was right. তো ওখানে যথাযথ সময় হয়েছিল তখন। Lord Jagannath on the west coast. তো জগন্নাথ তিনিও পাশ্চাত্যে গেলেন। The Bhagavatam on the east coast. এবং এই ভাগবতমও আগে পৌঁছে গেলেন। And Prabhupada coming from Calcutta on the Jaladuta to begin his mission. এবং তারা আগে চলে গেলেন আর প্রভুপাদ জলদূতের মাধ্যমে কলকাতা থেকে আমেরিকা গেলেন তার সেই মিশন আন্দোলন শুরু করার জন্য। So I see we're over time a little bit, 5:36. তো আমি শিল প্রভুপাদের ভলিউমের 36 থেকে পড়ব। So if there's any question, is there enough time for questions? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. No, so you can if you like, Prabhu, you can speak little more. When is the cutoff point? Prabhuji, it's like you can speak more than 30 minutes more. I think we started now. It's today we start little late, so you can continue, Prabhu, 20 and 30 minutes without question answer also. Okay, I'll just do one more section. Okay, so when Prabhupada left on the Jaladuta then,
তো জলদূত থেকে প্রভুপাদ যখন নামলেন, he took with him not just his books, but he also had a pamphlet, like an advertising brochure. তো ওনার কাছে শুধু বই ছিল এটা না, ওনার কাছে কিছু লিফলেটও ছিল বিজ্ঞাপন করার জন্য। It was called India's Message of Peace and Goodwill. তো এখানে লেখা ছিল যে ভারতীয় বার্তা শান্তির জন্য এবং শুভ কামনার জন্য। So when he arrived in America, he had 1 month in Butler, Pennsylvania. তো তিনি যখন আমেরিকা গেলেন 1 মাস তিনি পেনসিলভেনিয়াতে ছিলেন। Whilst he was there, he met some professor from Philadelphia University. তো ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের সাথে ওনার সাক্ষাৎ হয়েছিল। And that professor invited him to come to Philadelphia and he could speak about his mission to the students. তো সেই প্রফেসর ওনাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তিনি ফিলাডেলফিয়া যাবেন এবং সেখানে গিয়ে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে ওনার যে মেসেজ সেটা বলবেন। So Prabhupada traveled up to Philadelphia University. He gave a talk. প্রভুপাদ তখন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে উনি ওনার প্রবচন প্রদান করেছিলেন। Then he went to the library. এবং তখন তিনি লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন। And his intention was to sell a set of his books to the university library. এবং ওনার যে উদ্দেশ্য ছিল উনি চেয়েছিলেন যে এক সেট ওনার বই এই ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে যেন থাকে। So when the librarian saw them, he said, "Oh, we already have these." তো যখন লাইব্রেরিয়ান সেই গ্রন্থগুলো দেখলো তো দেখে তখন বলল, এই গ্রন্থগুলো এগুলো তো আমাদের কাছে আছে। So that was, part of his set that he was distributing in India, the ones that were sold to the American embassy. তো তখন প্রভুপাদ বুঝতে পারছিলেন যে আমেরিকান এমবেসিতে তিনি যখন এগুলা প্রচার করেছিলেন সেগুলা আমেরিকান এমবেসি ইন্ডিয়া থেকে এগুলা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। So anyway, so Prabhupada had this like a mission statement, this brochure. তো প্রভুপাদের এরকম একটা অ্যাডভার্টাইজ লিফলেট ছিল যেখানে ছিল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা ছিল। So 10 years after his arrival, or nearly 11, in 1976, Prabhupada was in New Mayapur in France. প্রভুপাদ 1976 নিউ মায়াপুর ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। So Prabhupada had taken his lunch and a light rest. প্রভুপাদ ওনার দুপুরে প্রসাদ পাবার পরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। And when he came to sit in his darshan room. এবং তারপরে শিল প্রভুপাদ দর্শন রুমে গিয়েছিলেন। We saw that somebody had put a copy of the original leaflet on his table. তো তিনি দেখলেন যে কেউ ওনার যে প্রকৃত যে লিফলেটটা ছিল সেটার একটা কপি ওনার টেবিলের উপরে রেখেছে। So I called Prabhupada's attention to it, that somebody's brought this original brochure. তো আমি প্রকৃত যে লিফলেটটা ছিল সেটার একটা কপি হয়েছে সেটা দেখেছিলাম। So Prabhupada was immediately curious. তো প্রভুপাদ তখন এটা দেখে তৎক্ষণাৎ কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। So he said, "Oh, so read it out." তো প্রভুপাদ বলছিলেন, আচ্ছা তুমি তাহলে এটা পড়ে শোনাও। So Prabhupada's picture was on the front. Prabhupada, his photo was on the front. তো প্রভুপাদ সামনে Prabhupada's picture was on the front of the brochure. প্রভুপাদ পিকচার ছিল সেই লিফলেটের সামনে। Yes. And the title read, Srimad Bhagavatam, India's Message of Peace and Goodwill.
ওকে, তো প্রভুপাদের ছবি ছিল সেই লিফলেটে এবং সেখানে লেখা ছিল যে ভাগবতমের মেসেজ বার্তা শান্তির জন্য এবং শুভ কামনার জন্য। 60 volumes of elaborate English version. তো এখানে ইংরেজিতে 60টি ভলিউম রয়েছে। By Tridandi Goswami, A.C. Bhaktivedanta Swami. Carried by Tridandi Swami, A.C. Bhaktivedanta Swami. Yes. Carried by the Scindia Steam Navigation Company Limited, Bombay, all over the world. তো সেটা কেরিং হচ্ছিল বোম্বের একটা কোম্পানির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে। For scientific knowledge of God. এবং এটি হচ্ছে ভগবানের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান। So while Prabhupada relaxed behind his desk, তো যখন প্রভুপাদ খুব সুন্দর রিল্যাক্স করছিলেন, বিশ্রাম করছিলেন ওনার টেবিলে, I read out the body of the text. তো আমি তখন সেই মূল যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ছিলাম। It says, the sufferings of the entire human society. তো এখানে বলা হচ্ছিল যে এই যে পুরো মনুষ্য সমাজ সেটা যেভাবে বিভ্রান্ত বা যন্ত্রণা পাচ্ছে, can at once be brought under control. তো যেখানে তারা এটা কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, simply by individual practice of bhakti yoga. তো শুধুমাত্র সেটা সম্ভব হচ্ছে যদি প্রত্যেকেই ভক্তিযোগ অনুশীলন করে। A simple and easy process of chanting the holy name of God. এবং অত্যন্ত সহজ এবং সরল পন্থা হচ্ছে ভগবানের এই নাম কীর্তন করা। Every country, every nation, and every community. এবং সেটি প্রত্যেকটা দেশ, প্রত্যেকটা জাতি এবং প্রত্যেকটা সম্প্রদায় যেন করে। Throughout the world. সারা বিশ্বের has some conception of the holy name of God. সারা বিশ্বের সকলেরই কিছু না কিছু চেতনা রয়েছে ভগবানের এই দিব্য নাম সম্বন্ধে। And as such, either the Hindus or the Mohammedans or the Christians, everyone can easily chant the holy name of God. তো সেটা যে কোনো ধর্মেরই কেউ হোক না কেন, হোক হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, তারা সকলেই তারা ভগবানের নাম তারা করতে পারে in a meditative mood. এবং এটা ধ্যানের মাধ্যমে করা উচিত। And that will bring about the required peace and goodwill in the present problematic human society. তো এটা বর্তমানে সমস্যাগ্রস্ত যে মানব সভ্যতা রয়েছে সেটিকে শান্তি এবং তাদের জীবনে শুভ এনে দিতে পারে। Any inquiry in this connection, তো এই ব্যাপারে যদি কারো কোনো তথ্য অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়, will be gladly answered by Sri Swamiji. তো আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে সেটার উত্তর দেব স্বামীজির মাধ্যমে। The Hindus generally chant the holy name of God in 16 chain of transcendental sounds. তো হিন্দুরা সাধারণত ভগবানের দিব্য নাম করে 16 নামের একটি সুন্দর দিব্য শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে, composed of 32 alphabets, এবং যেটি 32টি অক্ষরের মাধ্যমে সংবলিত হয়েছে। As Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. এবং সেটি হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। The Vedic literatures like the Upanishads and the Puranas,
তো বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ করে পুরাণে recommend the chanting of the above mentioned 16 holy names at a stretch. এই যে 16 নাম জপের যে উদ্ধৃতি সেটি করা হয়েছে। And also Lord Sri Chaitanya. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও whose cult of chanting the holy name of God যিনি ভগবানের এই দিব্য নাম জপ করেছেন gave special importance on these transcendental sounds. এবং তিনি এই যে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ রয়েছে সেখানে শক্তি প্রদান করেছেন। In this age of Kali, বিশেষ করে এই কলি যুগে, or the age of hate, hypocrisy, এই অত্যন্ত ঘৃণা এবং অসততা এবং corruption and quarrel, ঝগড়া, কূটনীতি এবং দুর্নীতির যুগে the only remedial measure শুধুমাত্র এখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য is that every man should chant the holy name of the Lord. প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই দিব্য নাম জপ করতে হবে, both individually and collectively. এবং সেটা ব্যক্তিগতভাবে একা করতে হবে এবং সমবেতভাবে সকলকে নিয়ে করতে হবে। Then it goes on to give the English translations of the 8 prayers written by Lord Chaitanya. তখন তিনি শ্রী চৈতন্য দেবের যে 8টি প্রার্থনা রয়েছে সেগুলোর ইংরেজি অনুবাদ তিনি করেছেন, which glorify the holy name. যেটি এই হরি নামকে মহিমান্বিত করেছে। It ended with some highly complimentary reviews of Prabhupada's translation of the Bhagavatam. এবং ভাগবতমেও শ্রীল প্রভুপাদ সেটার বিভিন্ন উদ্ধৃতি এবং মন্তব্য করেছেন সেটা নিয়ে। So again, this reflects Prabhupada's mentality. তো এটার মাধ্যমেও আমরা শ্রীল প্রভুপাদের যে মনোভাব সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে। He's got 3 volumes comprising the first canto. তিনি ভাগবতমের 3টা ভলিউম সেই সময় অনুবাদ বা প্রকাশ করেছিলেন। But in his advertising brochure he says he has 60 volumes. কিন্তু তিনি এই বিজ্ঞাপন পত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে ওনার কাছে 60টি ভলিউম আছে। So Prabhupada sometimes said, this is my disease, that I cannot think small, I have to think big. প্রভুপাদ মাঝে মাঝে বলতেন, এটা আমার সমস্যা, আমি ছোট জিনিস চিন্তা করতে পারি না, আমি সব সময় বড় জিনিস চিন্তা করি। He's only got 3 volumes, but he's advertising 60 volumes. তো ওনার কাছে ছিল মাত্র 3টা ভলিউম, কিন্তু তিনি বলছিলেন যে আমার কাছে 60টা আছে। And then he says he's carried by Scindia Steam Navigation Company all over the world. এবং তিনি বলছিলেন যে সেন্ড ইনভেস্টিগেশন কোম্পানি সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সেটা প্রচার করবে, পাঠাবে। When in reality he got a one-way ticket to New York with a return if he wanted it. প্রকৃত বাস্তবতাটা এটা ছিল যে উনি যখন আসবেন ওনার আসার টিকিট শুধু ছিল, কিন্তু উনি যে যাবেন সেই টিকিটটাও ওনার ছিল না। And then he says, for scientific knowledge of God. এবং তারপরে তিনি বললেন যে এটা হচ্ছে ভগবানের বৈজ্ঞানিক বার্তা। So right from the beginning, Prabhupada was advertising the process of the Bhagavatam and Gita as being scientific. তো প্রভুপাদ একদম শুরু থেকে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত এবং শ্রীমদ্ ভগবত গীতার যে জ্ঞান সেটাকে প্রভুপাদ বলে আসতেছেন যে এটা বৈজ্ঞানিক নলেজ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। Yeah. So that was Prabhupada. He was making a challenge. এবং এটা হচ্ছে প্রভুপাদ সব সময় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতেন একটা, that modern science is atheistic. বর্তমান যে আধুনিক বিজ্ঞান সেটি হচ্ছে নাস্তিকতার বিজ্ঞান।
And the so-called scientists, they will not allow you to mix religion with science. তো বর্তমানে যারা তথাকথিত বিজ্ঞানীরা আছেন তারা এই ধর্মের সাথে বিজ্ঞানকে মিশতে দেন না। Religion is simply sentiment. তো শুধুমাত্র যে ধর্মটা সেটা হচ্ছে মানসিক জল্পনা। But science is real. তো তারা ভাবছে যে বিজ্ঞান হচ্ছে মূল বিষয়। So when Prabhupada arrived in New York, তো প্রভুপাদ যখন নিউ ইয়র্কে গেলেন, I think about April of 1966. তো এটা হয়তো অক্টোবর 1966 66 সাল হবে। There was, you know, Time magazine. It's the biggest news magazine in the world. তো তখন সারা বিশ্বের টাইমস, নিউ ইয়র্ক টাইমস যে সংবাদপত্র ছিল সেটা সবচেয়ে বড় সংবাদপত্র ছিল। So that edition that came out in April of 66. তো 66 এ সেখানে একটা সংবাদ এসছে। On the front cover, একদম সামনের পাতায়, there were only 3 words. এবং সেখানে 3টা শব্দ লেখা আছে। Is God dead? ভগবান কি মৃত? So that was the atmosphere that Prabhupada was coming into. তো এটা ছিল তখনকার পরিবেশ যখন ছিল প্রভুপাদ আমেরিকাতে গিয়েছিলেন। And he's advertising that this is scientific knowledge of God. He's bringing the two together. এবং শিল প্রভুপাদ তখন বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন যে এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বার্তা। And of course, later on the same year, later on in the same year, এরপরে কিছু বছর পরে, then there was one article in the East Village Other, a newspaper. তো এরপরে আরেকটা বিজ্ঞাপন একটা সংবাদপত্রে ছিল, where they featured a nice picture of Prabhupada chanting in the park. আরেকটা আর্টিকেল এসেছিল সংবাদপত্রে যে প্রভুপাদের সুন্দর একটা ছবি দিয়ে প্রভুপাদ পার্কে কীর্তন করছেন। And the reporter, he was very astute. He said, in the time when people are rejecting God, এবং সাংবাদিক লিখেছিল যে এটা যে টাইমটা, সেই টাইমে সমস্ত মানুষেরা তারা ভগবানকে তখন অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে। This Swami has come to give us God. এবং এই স্বামী এসেছেন তাদেরকে ভগবানকে দেওয়ার জন্য। Okay, so very nice introduction to Krishna consciousness that Prabhupada was passing out to everybody. তো খুব সুন্দরভাবে শিল প্রভুপাদ এই ভগবানের যে ভূমিকা বা ভগবানের যে পরিচয় সেটা সকলকে দিয়ে দান করেছিলেন। And he was saying that simply by chanting the Hare Krishna mantra, all the problems in the world would immediately be abated. তো তিনি বলছিলেন যে শুধুমাত্র এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যা পরাভূত হবে। So that sounds like an exaggeration. Prabhuji. That sounds like an exaggeration. Yes, the meaning of that word. An exaggeration is where you make things appear to be more valuable or bigger than they actually are. You exaggerate something. Okay. Okay, তো এই যে শব্দ বা এই যে হরিনাম বা ভগবানের সম্পর্কে যে ধারণাটা সেটা সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ তিনি আরো ব্যাপকত্ব প্রদান করেছিলেন। Yeah, he says that the age of Kali, hate, hypocrisy, corruption and quarrel. তো তিনি বলেছিলেন যে এই যে কলিযুগ সেটা তো হিংসার যুগ, প্রতারণার যুগ, ঝগড়ার যুগ। So that can be mitigated
simply by chanting the name of God. এবং এই সব কিছুরই সমাধান হবে, সেই সব কিছু চলে যাবে যদি কেউ এই হরি নাম করে। Yeah. So when you look and see all the problems in the world, যখন আপনি এই জগতের বিভিন্ন সমস্যা দেখবেন, nowadays there's so many wars that are going on. এবং আজকালকার যুগে তো অনেক ধরনের যুদ্ধ চলছে। In 1966, when Prabhupada was preaching in America, শিল প্রভুপাদ যখন 1966 সালে আমেরিকাতে প্রচার করছিলেন, yeah, because at that time the big war was the Vietnam War. তো তখন একটা বড় যুদ্ধ হচ্ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ। There were riots going on in many American cities against fighting in Vietnam. তো ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আমেরিকার শহরে তখন যুদ্ধ চলছিল, রায়ট চলছিল। Sorry. So Prabhupada saying all of this can stop simply by chanting Hare Krishna. তো প্রভুপাদ বলছিলেন এই সব কিছু থেমে যাবে শুধুমাত্র হরিনাম করার মাধ্যমে। So how is that? তো কিভাবে সেটা? There's so many difficulties in the material world. তো ওরকম ভাবে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকবে। How can just chanting a few mantras have any significant impact on all the problems? তো এই হরিনাম জপ করার মাধ্যমে কিভাবে এই যে সিগনিফিক্যান্ট এই যে মঙ্গল সেটা প্রদান করা হবে? Prabhupada had full confidence that they could change the mistaken trajectory of the world. তো প্রভুপাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এই হরিনামের প্রতি যে এই জগতে যা কিছু চলছে এই সব কিছুই এই হরিনামের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান হবে। So how can that be achieved? তো কিভাবে সেটা সম্ভব হবে বা কিভাবে সেটা অর্জন করা যায়? So the answer is it's 6 o'clock. The activities that we perform externally. তো উত্তর হচ্ছে যে আমরা যে কাজগুলো করছি সেগুলো আমরা বাহ্যিকভাবে করছি। Or even the mind and the body. মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে। Those activities are the results of contact with the three modes of material nature. যে কাজগুলো আমরা এই জড়জগতের ত্রিগুণের মাধ্যমে করছি। If you're in the mode of tamas or ignorance, horrible things. যদি আমরা তমগুণের দ্বারা পরিচালিত হই সেটা খুবই খুবই খারাপ অবস্থা। In the mode of passion, rajas, then simply running here and there, burning up your energy for no result. তো রজগুণের দ্বারা যদি কেউ পরিচালিত হয় তাহলে সেখানে সে যাবে, গিয়ে তার শক্তিকে শুধু ব্যয় করবে কিন্তু কোনো ফল পাবে না। And the mode of goodness, if you're situated in the mode of goodness, sattva gun, then there can be some chance of enlightenment or a change in heart. যদি আপনি সত্যগুণে থাকেন, সত্যগুণে কাজ করেন, তাহলে সেখানে কিছুটা আপনার সুযোগ আছে যেখানে আপনি ভগবানের চিন্তা করতে পারেন। Yeah. And so the Maha Mantra, it situates one on the platform of Visuddhasattva, even beyond goodness. তো এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সেটি জপ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সে বিশুদ্ধ সত্য স্তরে সে যেতে পারে। So Chaito Darpana Marjanam, when you chant Hare Krishna, the heart becomes cleansed. তো চেতো দর্পণ মার্জনম, যখন কেউ এই হরিনাম করবে তখন তার চিত্ত বা হৃদয় সেটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। Then the inclination towards these lower modes of passion and ignorance disappears. তো তখন তার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে, শুদ্ধ সত্যের ক্ষমতার মাধ্যমে এই রজগুণ এবং তমগুণের যে প্রভাব সেটি চলে যাবে, দূরীভূত হবে। So when our hearts become purified,
যখন আমাদের হৃদয়টা শুদ্ধ হয়ে যাবে, we become peaceful and happy. তখন আমরা অত্যন্ত সুখী এবং শান্ত হতে পারবো। So this is the chanting. এটা হচ্ছে হরিনামের ক্ষমতা। When somebody chants regularly, then individually they become very cleansed, very calm and peaceful. তো যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিন শুদ্ধভাবে জপ করে, তাহলে সে তার চিত্ত শুদ্ধ হবে, সে শান্ত হবে এবং সে সুখী হবে। And the activities that they perform in the physical world, এবং সে তার ব্যক্তিগতভাবে যে সকল কার্যগুলো সাধন করবে, become purified. এবং সেগুলো অশুদ্ধ হয়ে যাবে। And then there'll be no more fighting, no more envy, quarrel, hypocrisy. It all will dissolve by chanting and cleansing the heart. তো এই হরিনামের মাধ্যমে যখন হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন কোনো ঝগড়া হবে না, তারপরে কোনো শত্রুতা থাকবে না, ফাইটিং, এনভি এন্ড corruption, quarrel, hypocrisy. ঝগড়া, তারপরে দুর্নীতি, কূটনীতি সব দূরীভূত হয়ে যাবে। So this was Prabhupada's plan. এটা হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পনা। He was not interested in short-term. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Shall I go on? No, yes. Maharaj, Yeah. just give glorification. Yeah. So Prabhupada was not interested in short-term solutions. তো প্রভুপাদ এই ছোটখাটো সমাধান প্রভুপাদ চান নাই। You can start so many charities, giving out clothing or feeding people or building them houses or whatever. তো প্রভুপাদ তাদেরকে এই ছোট ছোট সমাধান দিতে চান নাই, যে তাদেরকে কাপড় দিয়ে দেব, একটু শর্ট টাইমের জন্য খাওয়ায় দেব, বা তাদের জন্য ঘর বানায় দেব, এরকম শর্ট সমাধান প্রভুপাদ দেন নাই। But if the heart remains polluted, then the activities that we perform externally will continue to be polluted and full of fault. তো যখন কারো হৃদয়টাই কলুষিত থাকবে, তখন সে এগুলো পাওয়ার পরেও তার যে কলুষিত হৃদয় সেটা চলমান থাকবে। So this is Prabhupada's transcendental vision. এটা হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় দৃষ্টি বা মনোভাব। Yeah, this is the essence of the knowledge of the Gita and the Bhagavatam. এবং এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রকৃত সার বস্তু। That by association with the Lord, through the chanting of his names, all the problems in the world can be immediately assuaged. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে হরিনামের মাধ্যমে, ভগবানের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই পৃথিবীর যত সমস্যা রয়েছে সমস্ত সমস্যা তৎক্ষণাৎ সমাধান হয়ে যাবে। So this, as he says, is scientific knowledge of God. এবং এটাই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান। Okay, so I'm going to finish at this point. তো আমি এই যে বিষয়টা বা পয়েন্টার মাধ্যমে আমি হচ্ছে শেষ করব।